인간적으로 이해가 안 가고 계산이 안 되지만 Humanistically, we cannot understand. It does not add 저는 그 up. 주님을 믿습니다. But I believe in that Lord. 주님은 5,000명 아니라 5만 명, 50만 명, 500만 명을 먹일 수 The 있어요. Lord could feed not just 5,000, 50,000, 500,000, even 5 million. 빌립과 안드레의 차이가 뭐냐면은 What is the difference here between Philip and Andrew? 안드레는 그동안 예수님이 일하시는 걸 보면 저분은 하나님이야. During this time, Andrew saw how Jesus worked and said, wow, he is 저분이 God. 일을 하시면 보리떡 5,000명을 먹일 수 있어. If he works, we can feed the 5,000 with the 5 barley 저분은 loaves. 천지를 창조하신 분이야. He is the one who created the heaven and the earth. 그를 믿는 믿음이 있었습니다. He had the faith to believe him. 그러나 빌립은 예수 역사 일어나는 거 자기 인간 계산 안에 머물러 있다는 거예요. But Philip, he saw the works of Jesus, but Philip remained in his own humanly calculations. 우리가 어떻게 거룩한 사람이 되느냐 하면은 How do we become holy people? 우리 속에 지금까지 나를 이끌어왔던 내 육신의 생각도 있고 Inside of us, we have the thoughts of flesh which have led us until 사탄의 now. 유혹도 받으면 우리가 육으로 살고 있습니다. And we receive the temptations of Satan and we live by the flesh. 그럴 때 내가 사는 생각하고 하나님이 사는 생각은 예수님 생각 전혀 다릅니다. Therefore, the thoughts that we live by and the thoughts of Jesus are completely different. 그 예수님은 우리의 친구, 우리의 주님이신데 Jesus, He is our friend. He is our Lord. 그분을 우리 하나님으로 우리 마음에 받아들이면 And if we receive Him as God into our hearts, 내가 내 속에 있는 많은 생각을 다 버리고 then you can throw away the many of your own thoughts that arise in you 예수님과 마음을 같이 해서 and make your heart one with the heart of Jesus. 예수님의 마음으로 살게 되면 And if you get to live with the heart of Jesus, 예수님과 한 마음이 되는 겁니다. then you become one heart with Jesus. 그럼 예수의 능력이 우리 삶 속에 살아나서 역사하게 된다는 Then the 것입니다. power of Jesus will begin to appear and work through us. 여러분 저는 그 사실들에 대해 너무너무 주님 앞에 감사했어요. And when I thought about these things, I am so thankful to the Lord. 물론 김천에 가서 복음을 전하면서 In Kimcheon, as I preached the gospel, 그때 굉장히 어려웠습니다. at that time things were very 아마 difficult. 김천 시내 우리가 제일 가난했는지 몰랐습니다. We were probably the poorest people in the whole city of 때때로 이제 Kimcheon. 일도 하고 Sometimes we would work, 또 그렇게 살았습니다. and we know that was how we lived. 분명히 하나님 내 안에 살아 일하는 걸 볼 수 있어요. But surely I could see God living and working inside of me. 김천에 제가 결혼도 했고 In Kimcheon, I got married, 예쁜 딸도 낳았습니다. and we also had a beautiful daughter. 1971년도에 72년도에 제 딸이 태어났는데 My daughter was born in 1972. 그리고 73년 제 딸 돌직시한 그 다음 날 And then in 1973, the day after my daughter's first birthday, 대구로 하나님 인도를 따라 옮겨왔습니다. by the guidance of God, we moved to Daegu. 대구에 살면서도 한 번도 사람을 의지하지 하나님을 바라봤습니다. Even as we lived in Daegu, we never relied on man. We looked only 하나님께 at God. 정말 정확히 저를 도우시고 지키시고 하는 모든 걸 경험할 수 있습니다. But I could truly experience and see how God was protecting us and providing all things for 제 us. 필요한 모든 것을 정말 인간적인 방법 하나님이 도우셨고 Everything that I needed, not using humanistic methods, God helped me. 때로 어려울 때도 있고 가난할 때도 있었지만 And sometimes it was hard, sometimes we were poor. 하나님이 우리를 도우시는 게 그건 너무 신비해서 But it was so amazing to see how God was helping 정말 us. 하나님 내 하나님이셨고 Really, God was my 인도해 God, 주었습니다. and He guided me. 아직 누구에게 내가 어렵다고 손을 벌려본 적도 없고 And I've never stretched my hand in difficulty to other 내가 people. 정말 가난하다 남들이 표시한 적도 없었고 And I've never signaled to other people that I was poor. 하나님께 기도를 했습니다. But I prayed to God. 하나님 그때마다 어려울 때가 있었지만 And right then, there were difficulties, 좀 but, 굶을 때도 있었지만 and at times I would go hungry, but 정확하게 하나님이 저를 돕는 걸 볼 수 있어요. I saw precisely the Lord helping me. 그리고 제가 그때 이제 김천 가기 전에 군대에 갔었는데 And then before I went to Kimcheon, I went to the army. 제가 군대에 가서 제가 그 복음을 전하는 동안에 And as I preached the gospel while I was in the army, 하나님께 저와 같이 계시면서 저를 돕는 걸 정확히 봤어요. I could clearly see how God was with me and how He was helping me. 1968년 6월 달에 군에 제대하면서 And 우리 in 부대에서 June- 나왔는데 In June of 68, I was discharged from the army. 내 마음에 어떤 생각이 드냐면 And the thought that I had was, 이런 하나님이 나와 함께 계시면 if this is the God who is with me, 사하라 사마야도 얼마든지 혼자 살겠다. I could live just fine all by myself, even in the middle of Sahara Desert. 내가 남북에 가서 얼마든지 살겠다. I'd live fine even in the South Pole. 정말 주님이 살아 계셔서 Really, the Lord was alive. 지금은 이제 그때와 달리 Right now is different from back then. 비교적 제가 뭐 없는 것 없이 잘 살고 있습니다. You know, pretty much I have all things and I live very comfortably. 교회 성도들도 많고 교회 성도들 저를 돌봐주기도 하고 We have many church members. The church members care for me. 하지만 하나님께 제가 하는 모든 일에 함께 하셨습니다. But God was with me in all the work that I did. 그러니 이제
안드레는 그때 이제 뭘 예수님을 믿었습니다. Right then, what did Andrew believe? He believed in Jesus. 예수 우리가 어디서 또 이 사람 먹게 하겠느냐고 말씀하시는데 When Jesus said, "Where should we buy bread that all these people may eat?" 이거 주님이 하셔야죠. Oh, the Lord, you must do this, Lord. 생각해 보세요. Think about it. 그 벌판에서 Out in that field, 거기서 예를 들어서 5천 명을 먹일 음식을 사라. to buy enough food to feed 5,000 people. 여러분 뉴욕이나 서울이나 이런 대도시에도 5천 명 먹일 음식을 산다는 게 쉽지 않을 겁니다. Even in big cities like New York or Seoul, it's hard to buy enough food to feed 5,000 people at once. 그런데 이제 안드레는 말했습니다. But Andrew said, 여기 한 나이가에서 보리떡 5개 물고기 2마리를 가졌어요. "There's a lad here with 5 barley loaves and 2 fish. 이것이 이만해서 얼마나 되겠어요? But what is this among so many?" 안드레는 그때 벌써 Andrew already, 예수님을 알았습니다. he knew Jesus. 저분은 하나님이야. He is God. 저분은 보리떡 5개는 얼마든지 우리를 해결할 수 있어. He is more than take care of us through the 5 barley 똑같은 loaves. 제자였는데 Even though they were the same disciples, 똑같은 갈릴리에서 자란 제자들인데 they were both disciples from Galilee. 빌립은 그렇지 않았습니다. But Philip was not like that. 우리가 떡을 사서 먹이려면 For us to buy bread, 사람이 좀 줘도 200데나리온 돈이 부족하리다. even though everybody takes a little bit, 200 pennyworth is not enough. 그렇게 말했습니다. That was what he said. 안드레는 필립은 계산이 빨랐습니다. Philip's calculation was quick, 그러나 예수님을 계산에 넣지 않습니다. but he did not have Jesus in his 여러분의 calculation. 삶 속에 예수님이 계산에 들어 있습니까? Do you have Jesus in your calculations? 예수님을 믿고 I believe in Jesus, 그때부터 지금까지 살아오면서 and from then on, as I have lived until now, 많은 일들이 있고 순교의 일이 있었는데 there were many things that had happened and many work for the 한 번도 mission. 제가 인간적인 방법으로 수단을 써본 적이 없었습니다. Not once did I ever use a humanistic method or a tactic. 그때마다 하나님이 우리를 도우시고 지키셨습니다. Every single time the Lord helped us and 왜냐하면 protected us. 예수님은 우리의 주인이시기 때문에. Because Jesus is our master. 정말 좀 어려울 때도 있는 건 사실이었지만 Yes, sometimes things were difficult, 살기에 충분하 주셨고 but He gave us enough to live, 아직까지 잘 살고 있습니다. and we are living well even now. 자, 내 생활만 도우시는 예수님이 아니고 He is not the Jesus who only helps with my living. 내가 이제 나이가 많은데 Now I am old in age. 건강이나 My health, 자녀들이나 or children, 교회 일이나 or the works of the 그 church, 선교 and 일에 in the works of the mission. 전부 하나님이 하나하나 돕는 걸 정확하게 볼 수가 있어요. In all of it, precisely one by one, I saw that God was 그 내 helping. 생활을 도우시는 것보다 더 중요한 것은 And more important than helping my life was 나를 죄에서 건지시는 겁니다. that He had delivered me from 그분의 sin. 십자가의 피는 His blood at the cross 내가 죄 속에 빠진 나를 거기서 건져내기 전혀 부족함이 없으셨어요. was more than enough to deliver me out from sin. 예수님께서 무리를 잔디에 앉으라 그랬습니다. Jesus told the multitudes to sit in the 그리고 grass, 보리떡 5개 축사하시고 and He blessed the 5 barley loaves 떼어서 제자들에게 전부 다 나눠줬어요. and broke them and sent them out to the disciples and handed them 5,000명이 out. 먹고 12광주리가 남았습니다. 5,000 people ate and 12 baskets were left over. 인간적으로 이해가 안 가고 계산이 안 되지만 Humanistically, we cannot understand. It does not 저는 add 그 up. 주님을 믿습니다. But I believe in that Lord. 주님은 5,000명 아니라 5만 명, 50만 명, 500만 명에서 먹일 수 The 있어요. Lord could feed not just 5,000, 50,000, 500,000, even 5 million. 이스라엘 백성 60만 명이 광야에서 40년 동안 살 동안 한 떡으로 먹이셨어요. 600,000 Israelites, while they lived in the wilderness for 40 years, God fed them bread. 그것이 하나님의 능력입니다. That is the power of God. 그보다 더 중요한 것은 More important than that 우리가 어떤 죄를 지었든지 is that no matter what sin we may have 어떤 악을 committed, 행했든지, no matter what evil we may have 어떤 done, 더러움을 했든지 no matter what dirty thing we may have done, 그분 예수님은 that He, 5천 Jesus, 명을 떡으로 먹이에 부족함이 없던 것처럼 just as He lacked nothing to feed 5,000 with 5 barley loaves, 그보다 더 놀라 우리를 죄에서 건지기에 부족함이 없었어요. more amazing than that, it was more than enough for Him to save us 오늘 from 십자가에 sin. 못 박히시면서 As He was crucified on the 우리 cross, 죄를 대신하셨습니다. He took the place of our sins. 십자가로 말미암아 Through the cross, 예수 그리스도 우리의 죄에서 눈처럼 희게 씻으신 거죠. Jesus Christ has washed us as white as snow. 정말 내 죄가 씻은 눈에 보였으면 I 좋겠어요. wish I could see how my sins were 나 washed as white as snow. Are you 씻어졌어. washed? Look, I'm washed. 눈에 보이지 않습니다. We can't see with our 그러나 eyes. 예수님은 But Jesus, 눈보다 더 희게 우리 죄를 씻었다는 거죠. He has washed our sins whiter than the snow. 이제 우리가 그 사실을 믿음으로
받아들인 걸 가지고. And we accept that truth by faith into our hearts. 예수 십자가에 못 박겠다고 하는데도 Even though you say Jesus died on the 많은 cross, 사람 죄를 사해 달라고 기도하고 있습니다. still many people today are praying for their sins to be 그건 forgiven. 예수님 믿는 불신입니다. That is distrusting Jesus. 예수님은 우리 죄를 사해 십자가에 못 박혀 죽으셨고 Jesus was crucified to forgive our sins, 십자가에 못 박혀 죽으심으로 and through dying on the cross, 우리를 눈보다 희게 했다고 합니다. he says he has made us whiter than the snow. 죄를 볼 만한 눈이 있습니까? Do you have the eyes to see sin? 없습니다. We do not. 그러나 주님 말씀하시기를 But the Lord says in the word 눈보다 더 희게 씻었다. that he has washed us whiter than the snow. 저희 죄와 저희 허물을 내가 다시 기억지 아니한다고 했어요. And their sins and iniquities will I remember no more, he says. 거룩하게 하셨다. He has sanctified us. 우리가 확인하려고 하지 말고 Don't try to see for yourself, 예수님 내 죄 씻었다는 그 말씀을 믿으시기 바랍니다. but I hope you will believe the words of Jesus that says that you are washed. 여러분이 행복하게 될 것입니다. And that'll make you happy. 감사합니다. Thank you.